intuition, yes, is so strong ya familia kutoka mzazi mpaka sisi. That intuition is that Mwenda Mbijiwe is very much alive. Ni vile na hisi blame game. Serikali inatuambia just a quarter of it, wanabaki na 3/4. Ni sasa si wanatuongezea bado uchungu. As a family, we've gone through a lot of psychological torture. Ile mnajua sasa mambo ya ishi Mwenda Mbijiwe imekuwa so heavy kwetu. I think they should have that human yani wakuja tu afunguka tuambia just as a family watufungulie tu kweli kidogo at least mind zetu to relax kidogo, roho zetu zitulie, kesho tujue at least tuko so much certain about Mwenda Mbijiwe. Kwa sasa mbona wamechukua 7 months, what are they investigating? Hii evidence wanasema wana collect ni evidence ya nini? But as a family right now at least hata ukiambia mtu mmoja wetu at least to be so good for us tupumzike. Wale walimchukua ni watu highly trained kwa sababu Mwenda mambo ya security hakuwa kidogo. So nilikuwa naona tu, na hata nilikuwa naambia DCI mmoja, nilikuwa namuuliza ama Mwenda amekuwa terrorist mkapiga risasi mkaua mtu sumbua hapa. Kaniambia hapana, Mwenda hakuwa anahusika na hiyo maneno. Najua Mwenda ako hai, lakini kama ako hai ako wapi? Mimi nikiwa mama Mbijiwe Mwenda, I'm convinced beyond doubt that serikali ndiyo ilichukua Mwenda na serikali ndiyo imeweka Mwenda, na ndio sababu DCI Kinoti alikataa kutuona, amekataa kuona maisani ambaye ametembea na miguu kutoka all the way from Meru mpaka kwake DCI Kiambu ofisi yake, na kakataa kumuona. When he last spoke to his mother, Mwenda Mbijiwe was on his way to his mother's home, right here, but he never made it. And this has since thrown the entire family into turmoil, seeking answers that are not forthcoming. In today's episode of My Story, we see Mbijiwe through the eyes of his mother. My name is Yvonne Kaura, and this is Jane's story. Majina yangu naitwa Jane Gatweri. Mimi nimelelewa Malimba sub-location, Kadera location, na huko ndiko mali nimesaliwa. Okay. Na mimi ni mama wa watoto 4 na nimewalelea huko Southimenti. Alafu tukahama huko 2009 tukanunua shamba hapa Sirimon. Na hapa sasa ndio nyumbani mahali watoto wangu wananitembelea. Okay. Yes. Tuambie zaidi kuhusu watoto wako. Na walilelewa aje, walikuwa watoto aina gani? Watoto wangu niko na vijana 2 na wasichana 2. Niko na Mwenda Mbijiwe, Nicholas Bundi, Masigaki na Ndaise Karuitha. Okay. Yes. Na Mwenda ndio sasa first born? Mwenda ndio first born wangu. Okay. Unaweza tuambia kijana yako Mwenda Mbijiwe alikuwa mtoto wa aina gani? Mwenda Mbijiwe alikuwa kijana mzuri kwa mama yangu. He was very social, kind, mtu very generous. Na ni mtu alikuwa na maono ya kumotivate kila mtu hapa nyumbani. Alizaliwa mwaka gani? 1978 November. Okay. Na mara ya mwisho kusikia from Mwenda ilikuwa wakati gani? Ilikuwa 12th of June on a Saturday at around 5. Alikuwa anakuja nyumbani kutoka kwake Nairobi. Akanipigia simu akaniambia anakuja. Na wakati kawaida yake wakati anakuja nyumbani najuanga ile kitu chakula yako the favorite food ya Mbijiwe ni mukimo. So nilikuwa nimwandalia mukimo, nikamngojea. Wakati ilifika kitu saa 2 nikasema tu acha nimpigie simu nisikie mahali amefika. Nikampigia simu, hiyo simu ilikuwa inaenda, ilikuwa mteja. Namba zake zote 2 ya Safaricom na Airtel. Sasa tu wakati niliona nikafikiria mimi amefika mahali hakuna network. Nikaendelea tu kumuombea, unajua mtu akiwa kwa safari unamuombea njani masis. So nikaendelea kumuombea, lakini wakati ilifika saa 5 saa 6 sasa nikaanza kuwa na wasiwasi. Nikalala tu kwa kiti hata si kwenda kwa kitanda kwa sababu sasa niliona sijui ni kwa nini moyo wangu umekuwa na mafikira mabaya, kufikiria ama amepata accident ama ni nini. So nikaanza kumuombea tu mpaka asubuhi.
ndio nilipigia my brother ambaye alikuwa Kiganja training, nikamwambia Mwenda alikuwa akuje last evening nyumbani, lakini hajafika nyumbani, na nikipiga simu yake haiendi, hakuna mtu anachukua, hata haiendi kabisa. Nikamwambia niulizie kama iko ngari along Nanyuki na Nairobi highway imepata accident. Yeye akasunguza akaniambia hakuna kitu kama hiyo. So that Sunday nikafikiria niendelee tu kumwombea mpaka ikafika jioni na hakukuja. Monday the same. So ni Monday in the morning ndio nilipigia my daughter akiwa Nairobi, nikamwambia aende apige report huko kwa polisi aseme Mwenda is missing. Na unfortunately alikuwa anafanya mtihani, hakupata nafasi hiyo Monday. Tukakaa Tuesday evening kitu saa 8 ndio Nicholas huyu amefanya foot walk ya kutafuta brother yake, ndiye alienda Nairobi akapiga report hapo Kasarani police station. Kati alipotea. Okay, so nilikuwa nyumbani bado Meru, kwa na mzazi. Sasa sisi siku ya kwanza kaambia huyu ni military, labda ni shughuli kidogo. Sasa following day it was on a Sunday. Mama mambo ya kanisa, wakati mama alitoka kanisa, sasa kama kona na roho nzito sana, kaniita akaniambia uketi hapo. Napigiwa simu 2-3 seriously. Mwenda ni kama amepotea, hadi patikani na hakuna simu yake hata moja inaenda. Kaambia sikuwa na wasiwasi. Tutajui maneno pole. Sisi tukajaribu simu. Kuanza kuongea na watu Nairobi. Wakaambia sasa masaa 24 ikiisha, by leo usiku, kesho report inafaa kuwa So kuna mtu alisema on Monday 3 days after the call ya Mwenda kupotea, 3 days after kasema tumereport Kasarani police station. So tukaendelea kuongea nao, tukakaa, nikamwambia mama hapa kuna maneno. Hii OB hata tupei, si atu SMS hapa OB tujue kuna kwa vipi. Yeah, nastamtaja. I'm not at liberty. Yeah. Sasa mimi nikamwambia hapa kuna issue, tutumia basi hiyo OB number. Akasema manyali alituma hapo. Sasa amereport, na yeye alikuwa amesema amereport. Sasa manyali alituma ndiye ako na OB, nipe namba yake basi. Hakunipea namba. So nikamwambia mama hapa kuna mchezo. Mimi nikaenda Kasarani police station. Nikaenda travel kutoka Meru on I think 15th. Nikaenda nikaripoti Kasarani police station. Kuna mtu ameripoti hapa 2 days ago about Mwenda Mbijiwe who is missing, currently missing. Wakaangalia kwa kila kitu hakuna. Nikamwambia nipe namba ya wenye alikuwa supposedly kuwa hapa akaripoti. Nikawapea namba. Kasema hapana, hatukuwa tumeripoti, ndio tunajipanga kuripoti. So mimi nikaambiwa kesi ya DCI si hapa, hatutaiandwa hapa, hii ni kesi ya missing person ya DCI. So ngoja wakubwa, nikapewa namba. Hao wakubwa nikawapigia, walikuwa field. So nikawangoja wakakuja jioni kama saa 10, tukakaa nao chini. Nikamwambia huyu ni mtu tunajua sana huyu. Hiyo ni mambo serious. So ndio nikaripoti, nikapeana zile namba. Kuna wenye walisamoniwa, tukaambiwa sasa to meet the following day huko. Watu wawili. So mimi nikaenda, so najua tuna meet the following day Kasarani police station. Hiyo siku ya kwenda Kasarani police station, kapiga asubuhi, nikaambia mkubwa niko njiani. Nikaambia hapana, watu wako wamesema wana report central, kwa hivyo kesi yako tumeifunga hapa ya missing person Mwenda Mbijiwe. Tumeifunga Kasarani police station, kwa hivyo mtakutana central. Mimi sikupata mtu. Ndio nilireport. Yeah. So sijui they came after maybe one week later, sijui hata statements zao venye ziko na tujaiangalia sisi. So wakati walitoka huko akanipigia simu akaniambia vile wameambiwa, nikamwambia sasa mkiona maneno haiendi vizuri mniambie nikuje. So nikangojea for 2 days, that was on Friday na Saturday. Pia hakuna kitu walikuwa nasema. So I prepared myself on Sunday, nikaenda Nairobi. Nilitoka hapa kitu saa 8 ya usiku. By saa 1 on 21st Monday nilikuwa kwa ofisi ya DCI hapo Kiambu, tukiwa na Nicholas my son. So tukaingia, tukakuta Kinoti alikuwa kwa ofisi, tukaambiwa tukae kwa reception sasa tungoje.
Sasa wakati tulikuwa tunangojea kuona Kinoti, the assassin officer tulikuta hapo. Akaniambia, because you are the biological mother of Mwenda Mbijiwe, you will be told the truth about your son. This is the right police. Nikapumzika mama, nikasema kama wamemweka ndani hapa tu, afadhali tu nimuone na nisikie ni nini amefanya. So nikashukuru Mungu, nikaendelea kuomba. Tukakaa hapo almost 45 minutes hatukuitwa. The last minute alikuja huyo askari ya senior officer akatuambia PA wa Kinoti amesema twende Nairobi area ndio tutaambiwa mambo ya Mwenda Mbijiwe. Twende kwa Directorate of Criminal Investigation Mr. Nyakwaka. So sisi tukawaambia tukauliza tutaona DCI, wakasema hapana, mumeambiwa mwende kwa Directorate of Criminal Investigation Nairobi area. Tukatoka tukapanda gari tukaenda mpaka Nairobi area kwa Mr. Nyakwaka. Tukakuta secretary yake akatuambia mkubwa ametoka yuko kwa ofisi. Tukaambiwa labda muone mdogo wake ambaye ako downstairs. So tukatoka tukaenda downstairs tukaonana na mdogo wa Mr. Nyakwaka. Akatukaribisha vizuri sana, akatuuliza wewe ndio mama wa Mwenda Mbijiwe? Nikamwambia ndio. And who is this? Nikamwambia ni my son yule anamfuata. Akaniuliza na kwa nini Mwenda alipoteaje? Tukamwambia sisi hatujui, tumekuja kwenu ndio tujue. Akatuuliza na Mwenda si mwandishi wa vitabu, ameandika vitabu mingi sana. Si alikuwa anasoma Nigeria Theological School? Tukamwambia ndio. Si alikuwa na kanisa hapa Nairobi? Tukamwambia ndio. Na ameandika kitabu moja kati ya vitabu mingi, America Fear No Evil? Tukamwambia ndio, yeye ndiye ameandika. Alafu akatuambia sasa nafikiria sasa yule mtu atawaambia mambo yake ni mkubwa wangu. Akatuambia wacha nipande nione kama amekuja. Ama akasema tupandeni pamoja. Tukaenda tukakuta amekuja. Kuingia kwa huyo mkubwa akamwambia watu wako wako hapa kutoka Meru. Amekuwa refund kwako kutoka kwa DCI. Akatuambia ketini, tukaketi. Tukamwambia tunatafuta Mwenda Mbijiwe. Tumeenda kwa DCI tukawa refund kwa ofisi yako, na nikampatia ile karatasi tulikuwa tumeandikiwa kwa DCI. Akairarua hiyo karatasi, akairarua kabisa, akasema mimi hakuna kitu ninajua mambo ya Mwenda. Endeni kwa DCI Central, ni Meru wenu ndiye anajua mambo yake. Yeye ndiye alitupea information ya Mwenda. Sasa tukamwambia afande, si utuambie hiyo information ambayo mlipatiwa. Akasema hapana, endeni kwa Mr. Moria ndiye atawaambia. So tukatoka hapo mama, tukaenda mpaka kwa DCI Central, tukakuta Mr. Moria akiwa kwa ofisi. Naye Mr. Moria tukaongea naye the same story. Akatuambia ile kitu ninajua, anajua Mwenda mahali aliko ako hai, lakini hatujui ako wapi. Tunamtafuta, lakini nina imani ya kwamba he is alive. Na hajakufa, Mwenda hajakufa. Before that time mama, iko kitu nilisahau nirundie kidogo. Before I went to Nairobi, nilikuwa nimeambiwa mwili imepatikana huko Chuka. Nikaambiwa wewe mama, Mwenda kimbia huko kwa sababu gari yake iko ya Mwenda iko huko Chuka, na iko mwili haijulikani ni nani imelala huko kwa maji. So nikatafuta gari, I hired that vehicle for 80,000. Nikaenda mpaka Chuka, I took my sister with me kwa sababu sikuwa na nguvu kabisa. Kaenda na my sister. Kwenda huko tukakuta DCI ndio wametoka kwa maji saa hiyo na timu yake yote ya Chuka. Akatuambia the same information ilikuwa imetoka Headquarters Nairobi, wakaambiwa ati gari ya maji imepatikana na mto wa Nithi katikati na iko mwili iko kando ya mto hapo. Wametafuta, wameenda hata kwa wale wanalima huko mtoni, wamekosa kabisa. So wakatuambia sisi hatukupata mwili wa Mwenda. Na by then wakati my daughter na my son walikuwa Nairobi, hata iko mtihani huyu ilimpitia, walikuwa wameambiwa endeni the mochari kutoka Nairobi mpaka Thika. Mtafute na mkonifirm ya kwamba mtapata Mwenda Mbijiwe akiwa amekufa. So they did that work, pamoja na bundi walifanya hiyo kazi. Sijui hata hawakupata mtu wa intelligence wa kuwasaidia. Mlikuwa na askari walikuwa wanaenda peke yao. Unaingia mochari tu. Bundi ndiye alikuwa anaingia, huyo hakuwa na nguvu ya kuingia huko.
Bundi ndiye alikuwa anaingia. Hata mimi sikuingia mochari ya Suka kwa sababu DCI alisema kama mnataka kuconfirm ile mwili tulifuata ni last week but iko bando tu iko mochari. Mimi nikasema siendi mochari. Hata nilikuwa nimeambia DCI hii ndio picture ya Mwenda. Kama amekufa ukuje uniambie, mimi sitaenda mochari kumuona because I know huyo mtoto alikuwa na promising future. Hata kuwa kitu ya maana Kenya hii. So nikamwambia siwezi enda kuona mtoto wangu kama amekufa. Is my first born. Kama amekufa ni sawa tu, tutaambia Mungu asante. Na kama ako hai Mungu tu atatuletea. Okay. Sasa mama tukiwa Nairobi, we stayed there for almost 2 weeks, almost 3 weeks. Ndio huyu DCI sasa kwa sababu tulikuwa tumemweka pressure sana huyu mmoja. Akatuambia iko mwili ingine imepatikana Embu. And then Embu, DCI wa Embu ni Mumeru, anaitwa mistake yao. Muangalie huyo mwili kama ni wa Mwenda Mbijiwe. Si tukaenda mpaka Embu, tukatoka Nairobi tukaenda mpaka Embu. Wakati tulienda Embu, hata huyo DCI ni rafiki ya Mwenda sana. Hakuna mtu hakuwa anajua Mwenda. Akatuambia mata hakuna haja kwenda mochari. Mimi nimeangalia huyo mtu si Mwenda, alikuwa ametupwa kwa maji, ako hata na rings ameweka huku mikononi, si Mwenda na Mbijiwe najua awekangi kitu kwa mikono yake. Akatuambia hata hakuna haja ya kwenda huko. Tukarudi Nairobi tena. Wakati tulirudi Nairobi tena, kwanza huyo DCI akatuambia tena, ameambiwa iko mwili ingine imepatikana Kirinyaga. Hebu fikiria sasa, na ningali tunatafuta, tunaenda huko na tunarudi Nairobi tena. So in fact ilikuwa wakati mgumu, na mpaka saa hii si ati tumeridhika, ni vile tu wakati mnaendelea kuchati na watu na kuongea na watu, naona saa nyingine wanakutia nguvu. So hakuna maiti yoyote tumepata ya Mwenda, na mimi nikiwa mama Mbijiwe Mwenda, I'm convinced beyond doubt that serikali ndiyo ilichukua Mwenda na serikali ndiyo imeweka Mwenda, na ndio sababu DCI Kinoti alikataa kutuona, amekataa kuona maisani ambaye ametembea na miguu kutoka all the way from Meru mpaka kwake DCI Kiambu ofisi yake, na kakataa kumuona. So wakati tulikuwa Nairobi tuka-investigate, tukajua hiyo gari Mwenda alikuwa anatumia ni ya nani. Hii tukajua ilikuwa ya Mr. Edward Mwangi KCN 641K. Miki yake ilikuwa Felda ya white. Nikampigia simu, nikatafuta namba yake, nikampigia simu, nikamuuliza Mr. Mwangi, ningetaka tuonane na wewe na uniambie ukweli kabisa kuhusu mambo ya Mwenda Mbijiwe, because I know Mbijiwe ako na gari zake na hakuwa anazitumia sana because of security reasons, best known to him. Nikamwambia na kwa sababu alikuwa anatumia gari yako, ningetaka kujua vile kulienda kwa sababu wewe uko na kila kitu kumhusu. Kaniambia mimi mama Mbijiwe, najua Mwenda Mbijiwe was arrested by intelligent men. Na gari yangu hakuna kitu ilikuwa imeumizwa kwa gari yangu. My car was a screen ni wakati nilipatia Mbijiwe. So akaniambia hata ile kifunguo Mbijiwe alikuwa naye, wao ndio walienda naye kwa sababu nilitumia the extra key kufungua gari yangu na nikaichukua. Uliandika statement? Hapana. Waliniambia nichukue gari yangu. Sasa nikamuuliza gari na mtu ambaye amepotea, what is so important? Ni mtu ambaye amepotea ama ni gari yako? Nikamwambia Mr. Mwangi, sijaridhika na your statement. Nikamwambia please kindly unaweza kuja tuonane hapa Central Police tuongee one on one. Akaniambia nitakuja. Akani promise. Nikatoka na nikaambia my daughter I'm coming to Nairobi. Sasa hiyo nilikuwa nimerudi Meru. Akaniambia kuja on Monday tukutane hapo kwa polisi. Nikamwambia sina shinda, nitakuja. Nikamngojea Monday. Wakati nilifika nikamwambia nimefika. Nikamngojea that Monday, nikamngojea Tuesday, Wednesday, Thursday, akiwa ananiambia nimeshikana kazini, sipati nafasi. Nimeshikana kazini lakini nataka uniambie ukweli. Akaniambia iko maneno nataka kukuambia, lakini najua Mwenda is alive na Mwenda ako hai na serikali ndiyo ilimchukua. Na gari yangu hakuna kitu ilikuwa imeharibika kwa gari yangu kwa sababu hii ni timing walikuwa wamefanya ya kumchukua. Mtu Mwenda ni mtu anaendanga na bunduki, sio ni mtu and there's something, wale walimchukua ni watu highly trained kwa sababu Mwenda mambo ya security hakuwa kidogo. So nilikuwa naona tu, na hata nilikuwa naambia DCI mmoja, nilikuwa namuuliza ama Mwenda amekuwa terrorist mkapiga risasi mkaua mtusumbua hapa. Kaniambia hapana, Mwenda hakuwa anahusika na hiyo maneno. Najua Mwenda ako hai, lakini kama ako hai ako wapi? So huyo Edward alinikonfirmia, na niliambia hata juzi wakati tulienda on Monday kwa Inspector General,
Niliambia huyo mkubwa Director of Communications, nilimwambia investigate this man kwa sababu uko na ukweli kabisa yote kuhusu mambo ya Mwenda Mbijiwe, na huyu ndiye anaweza kutusaidia tujue ni akina nani walichukua Mbijiwe na ni akina nani wamemweka. Okay. Hiyo mama isitoshe, Mbijiwe alikuwa amenipatia namba ya president, alikuwa amenipatia namba ya deputy president. Nikiwa kwa hii nyumba nikaona maneno sasa imesindikana. Mimi nikaona sasa hakuna mtu mwingine atanisaidia hapa, ni president. Nikasema hii namba kwa sababu najua inaendanga direct kwake. Nikampigia simu. Nikapiga simu kitu kulikuwa saa 4 na kitu. Nilikuwa nimetemza ile anaweza kuwa kwa chai ama kitu kingine. Pia wake akachukua ambaye ni rafiki ya Mwenda sana. Introduce nikamwambia mimi ni mama Mwenda Mbijiwe ambaye amepotea. Na ningetaka niongee na president aniambie mahali kijana yangu hako kwa sababu ni rafiki yake. Pia ya president aliniambia mambo ya Mwenda Mbijiwe hata president anajua. Iko na DCI na DCI ndiye anajua mama. Wewe enda kwa DCI na DCI ndio atakusaidia. Nikamwambia nimeenda kwa mara mingi na sijasaidika. So please naweza kuongea na president. Akakataa, akakata simu. Haya nikakuja nikapigia deputy president. Yeye hakuchukua simu, ilichukuliwa na mtu pia wake anaitwa Mr. Paruku. Nikamwambia Mr. Paruku, mimi ni mama Mwenda Mbijiwe. Nataka kuongea na deputy president aniambie mahali mtoto wangu alienda kwa sababu mtoto wangu hawezi potea kwa serikali ambayo iko na president na iko na deputy president na iko na wakubwa wote wa serikali. Akaniambia Manda, mnajua hiyo maneno hata siku ile tulikuja huko Meru, deputy president aliambiwa hiyo maneno. So tunasungusa tutakupigia simu ukuje uonane na deputy president. Kutoka wakati wa mama nikipiga hata hiyo simu ya PA hakuna mtu anachukua. Na Mwenda wakati ulikuwa ukiongea naye wakati kabla apotee, alikwambia kama kuna watu wako na enmity na watu, kuna watu walikuwa wamekosana nao ama? Wakati ule mama alikuwa anatafuta kiti ya gavana, najua alikuwa amefanya kampeni sana Meru. Wakati ule wa 2017 alianza ya kampeni yake 2016 January. Hapo mkubwa alianza Southimenti kwa hoteli inaitwa, sikumbuki jina yake vizuri lakini kwa hapo karibu na hospitali ya Kobo. I was there, mimi nilikuwa pale wakati alianza mkutano na kampeni yake ilikuwa imeenda vizuri sana. Lakini iko mkubwa ambaye ako sahi, hata sahi ni mkubwa hapa Meru. Alikuwa amemthreaten na Mwenda kapeleka hiyo, alitunua video na security wa huyo mkubwa. Wakamwambia Mbijiwe hata kama tunalinda huyu mtu, ile maneno anatoa njoo yako, please take care. Wakamtumia hiyo video. Mbijiwe na kapeleka hiyo video mpaka kwa DCI. Hiyo maneno hata nilisema kwa Inspector General huyo mkubwa, nilimwambia hata kwa Moria nilisema, na tukasema openly kuna watu wawili very senior in Meru ambao walikuwa na threaten Mbijiwe kila wakati, na wanasema huyu kijana atakuja kuwa kitu ya maana na atakuja kutuharibia kura zetu. So hatuwezi jua kama ni wao, hatuwezi jua ni nini. Yote tu tumewekea Mungu. Kwanza hii September alikuwa graduate na masters, alafu alikuwa ameniuliza mama, niko na 2 options. Niende siasa ama niende PhD Israel. Mimi nikamwambia mama ningetaka aendelee na masomo. Akaniambia Olindi, nimepatiwa scholarship na serikali ya Israel na nataka nikimaliza masters, nikigraduate September, niende for further studies. Ayangiri with. Nikamwambia usiangiri na mimi kwa sababu I'm your mother. Wewe andika hata kwa mitandao, uliza your fans na your friends, they are going to give you the right answer. So Mbijiwe akaandika kwa mitandao kama vile tu nilikuwa nimemwambia, akaandika, kila mtu alikuwa anamsupport, anamwambia kiti ya gavana ama ya senator inaweza ngojea lakini masomo haiwezi ngojea. Kama umepata mheshimiwa, umepata hiyo opportunity ya kwenda for further studies, please go for your PhD. So Mbijiwe 2022 hakuwa contest kiti yoyote Meru. Alikuwa anataka kuendelea na masomo. Okay. Na hapa kwa village kuna watu wamekuja kukusupport. Mimi ni mkulima, si ati niko na kazi, na niko na friends, neighbors wote hapa Sirimon. They have really supported me. Wengine walikuwa nakuja kuniombea, wengine wananisupport na pesa zao kwa sababu najua hata wakati tulikuwa tunaenda Nairobi tulikuwa tunalala tu kwa hoteli.
natafuta room ya kijana, natafuta room yangu. Karwetha saa ingine ako na hostel huko shule, lakini to comfort us alikuwa saa ingine anakuja tunalala naye room moja, alafu tunapanga vile tutafanya the following day. So nimepata support sana kutoka kwa neighbors na friends wa kutoka huko Kitithia. Nikwambia kina Pilot Gechara, akuna Ninja, akuna Mrs. Kajeu na bwana yake, watu wengi wamenisaidia. Singeweza hii maneno without their support. Nimesupportiwa sana. Alafu watu wa ceremony hapa walikuja wakaorganize maandamano. Mimi sikuwa najua, wameorganize kabisa. Wakasema sasa kwa vile Mama Mbijiwe ameenda kwa DCI, ameenda kila mahali Nairobi, sasa sisi ndio tutafanya maandamano mpaka tupatiwe mtoto wetu. Wakaandamana, watu wa media wakakuja wakaanzana na wao kutoka hapa mpaka kwa DCC hapa Timau, na wakaambiwa DCC akasema amepiga simu huko Nairobi, sasa atatupatia feedback, of which mpaka wa leo hakuna feedback yoyote. Na watu walitoka, watu wengi, over 1000 people wale walienda kwa DCC maandamano. Alafu politicians, aspiring candidates na wale elected candidates walikuja hapa nyumbani on 20th of July last year. Wakapanga wakasema sasa kwa vile inaonekana imesindikana upande wa serikali na tunajua Mama Mbijiwe hana pesa, we want to support this family. Wakasema tufanye WhatsApp group na tufanye paybill number ama chiro number ya kusupport Mwenda Mbijiwe. We look for a private investigator na at the same time we look for a lawyer, kwa sababu hawezi kuniwekelea hiyo mzigo, sitaweza. So mimi nikang'ang'ana, nikaambiwa paybill siwezi pewa kwa sababu sina kitambulisho wa Mwenda, na hawezi peana paybill kwa mtu ambaye ni missing. Hapo nikagonga mawe mama. Nikaja tena nikaanza tena. Watu wakaniandify tafuta chilo namba. Nikaitafuta na mpaka nikaipata. Alafu wakati hiyo WhatsApp group ilianza, ni my phone nilikuwa nataka muonyesho, hakuna watu walisanga. Na sasa hiyo tuko Nairobi na Maisani na Karwetha, tunatafuta private investigator, tunatafuta lawyer. They are charging us a lot of money. Kwanza private investigator alituambia mambo ya Mwenda anajua ni serikali, na kwenda kung'ang'ana na serikali hata kifo iko mbele yako. Akatuambia hii nikisema kuwa charge, territory can charge is over 500,000. Private investigator. Tukaenda kwa lawyers more than 10. Mama, I'm telling you, we have really suffered. Si ati hii ni matu ya kuchezea kabisa kabisa. We have been tortured kabisa kabisa. So tukaenda kwa lawyers karibu 5-4. Wakatuambia they are charging the same amount, that is between 250 to 500 ya kupeleka hiyo kesi kotini. Sasa hapo wakati tuliona hakuna mtu amechanga pesa, tukaona sisi hatutaweza, we just forgot about it. Na marafiki wa Mbijiwe wakati alipotea, kuna mmoja alijaribu kukuongelesha kuambia kama kuna information yoyote? Yule mtu tu, na nifanya correction kidogo, iko msichana alikuwa anaongea sana kwa media, anaitwa Tamara Mbijiwe, na alikuwa anasema is my daughter. Lakini Tamara Mbijiwe nataka kusema kabisa ni mtoto wa former PPO Mbijiwe, John Mbijiwe, ambaye alikuwa amestakiwa pamoja na yule mtu alikuwa anasemekana amejifanya police officer. Tamara si ati ni mtoto wangu ama ni mtoto yangu, hapana, lakini alikuwa rafiki ya Mwenda. Na marafiki wa Mwenda wote mnajua wale, hata Mwenda amesaidia watu wengi sana, so many people. Hata ukiwapigia simu leo, isipokuwa tu njusi ndio wameanza kuona kama Mwenda kweli atapatikana, because wengi walikuwa nafikiria Mwenda alikufa. So ulikuwa unapigia mtu simu hata akusaidia. Hata iko siku moja tulilala njana my daughter, nikapigia rafiki yake mwingine ako huko Nairobi, alikuwa amesaidiwa na Mwenda sana. Nikamwambia my son, we are here in Nairobi, we are stranded, hatuna kitu ya kula ama ya kunywa. Alisima simu. Mimi hakuna rafiki ya Mwenda naweza kusema amenisaidia, ni moja tu, anaitwa Jael. Huyu ako na ndege zake, rafiki ya Mbijiwe. Huyo tu ndiye alitusaidia, lakini hao wengine wamenyamaza, wametunyamazia. Hata ukimpigia simu achukui. Ni just tu wakati kijana alifanya walk, ukaona watu sasa wameanza kunipigia simu, mama, you mean Mwenda is alive? Nikamwambia ndio, maisana hajakufa, he is coming very soon na mtamuona. Yes. Intuition, yes, is so strong ya familia kutoka mzazi mpaka sisi. That intuition is that Mwenda Mbijiwe is very much alive. Ni vile na hisi blame game
serikali inatuambia just a quarter of it, wanabaki na 3/4. Ndio sasa si wanatuongezea bado uchungu. As a family, we've gone through a lot of psychological torture. Ile unajua sasa mambo ya Mwenda Mbijiwe imekuwa so heavy kwetu. I think they should have that human yani wakuje tu afunguka tuambia just as a family watufungulie tu kweli kidogo at least mind zetu to relax kidogo, roho zetu zitulie. Kesho tujue at least tuko so much certain about Mwenda Mbijiwe. Kwa sasa mbona wamechukua 7 months. What are they investigating? Hii evidence wanasema wana collect ni evidence ya nini? Haya, kuna huyo mwenye alichukua gari, bado ametransferiwa hapa na hapa na hapa. Tumepeana namba yake, bado hawajai summon. Kwa nini? That shows us kuna kitu wanatu. Yeah, but as a family right now, at least hata ukiambia mtu mmoja wetu, at least to be so good for us, tupumzike. To and fro everything. See. Umetuambia about your other son akifanya walk kutoka Nairobi, kutoka Meru mpaka Nairobi. Ni haja yake ilikuwa nini? Alitaka kuachieve. Alikuwa anataka justice ya his brother. Alikuwa anaona tu kama hiyo walk. Najua tulikuwa tunaongea na yeye, anaona niko na uchungu sana. Sasa ananiambia mama, wacha tu ni I sacrifice. Nikamwambia maisani, kama si hii mguu inaniuma, tungefanya hiyo wako na wewe. Ananiambia hapana mama, sitaki uende. Na kama tungeenda na wewe, labda nikiwa na gari, wakati unachoka unabeba na hiyo gari, lakini mimi natembea tu na miguu, niko na nguvu, niko na kila kitu. So akalisign, akaniambia mama, nitafanya a walk of justice for my brother. Akachukua photos za Mbijiwe zote, akatoa, akaandika makaratasi yake, na akaniambia mama, nimeenda, give me your blessing. Na akaenda. Mtu wa familia wa kwanza kuambia mimi naenda kama kesho, alimwambia kama Jumapili, ilikuwa ni mamangu. Monday ndio 2 weeks from now, Monday ndio nitoka Meru kitu saa 9. Kakuja hivyo pole peke yangu na miguu pole. Safari ilikuwa na changamoto kidogo. Sababu what I saw on the road in friendliness. Mama anakusimamisha hapo, tunajua mtu unakaribishwa, unanunua chai, lunch, mahali pa kuoga unapewa, mahali unaoga unaambiwa relax kama 40 minutes. Na escort sasa kutoka Embu. People are so much cooperative. Kuna mahali walijipanga 10 kilometers, a group of them. Kuna jamaa alikuwa na almost 8 kgs, bado tuko na yeye road usiku ana sweat, na mimi kutembea usiku sana ndio nilikuwa naweza kutembea usiku sana, because we've been going to Mount Kenya una summit mpaka Lenana Point. So yuko na bag ya like 35 to 40 kgs, na in a day unakava na average kama route ya Chogoria mpaka Dekalis ni kama 34 kilometers, unakava bado na hiyo mzigo. Sasa kwana na kabagi kangu na tugua kidogo, hiyo ni kukava very fast. Yeah, watu wa so friendly, isipokuwa tu kuna gari nilikutana nayo mahali, kaambia tukitoka Meru, tukienda Meru tulikuona, sasa ingia tukupeka lift, unaweza kuwa umechoka sana. Surprisingly hii gari bado ina face Meru na mimi naenda Nairobi. Sasa kwani walienda wakarundi aje? Hiyo nisikia kidogo, kaambia acha nikuja, nikafanya kana napiga simu, nikaingia vichorochoro tu, wakaenda. Mimi sasa nikaendelea na safari yangu. Isipokuwa ingine nduthi kidogo tu, hiyo nikaenda. Jamaa alikuwa interested kwa hiyo commotion ya usiku, watu ile ka group tuko nao akaniingilia. Sasa yani hakukuwa na incidents zile za kuna support ya watu ilikuwa mingi kubwa sana, serious. Kuna prayers na nini, kila kitu. Wakati alifika Nairobi, akawa received kwa ofisi ya DCI hapo. Kila mtu alikuwa anamwangalia, hata wakiwa kwa ngorofa walikuwa anamwangalia, wanasema yule kijana brother ya Mwenda Mbijiwe amefika, sasa DCI aambiwe. So akaambiwa kuja, akakaribishwa. Iko wakubwa alikuwa amemnunulia mikate, maziwa, akakataa. Akamwambia mimi sikuja hapa kukula. Nimekuja hapa papa siri nipatiwe my brother kwa sababu ni watu wa intelligent walimchukua. Akasema hivyo, akaambiwa sasa wewe ngoja mbondi room utaona DCI. So DCI, wakati DCI ilisemekana DCI anaendelea na mkutano, wakubwa wakaja wakamwambia sasa ni kama DCI hata kuona, lakini atakutumia wakubwa wengine wakusikize.
Nicholas akakubali, akaambiwa huyu, akamwambia, akasintroduce, akasema I'm the third in command na nimetuma na DCI tukusikize. Wakubwa wengine karibu 5 wakaja na notebook. Wakaketi hapo. Sasa zile story zote Nicholas alikuwa anapeana, walikuwa anaandika kila kitu. Akamwambia sasa kuja kesho tutakuwa tumepeana ripoti yako kwa DCI. Kwenda the following day hakuona DCI, the third day hakumuona, mpaka sasa akakampo hapo kwa DCI. Alikuwa analala hapo na anashinda hapo mpaka jana ndio walimwambia sasa, wewe toka, we are commanding you out of this compound because the DCI has already flown to outside the country. So hata kuona mpaka Tuesday next week. Okay. So my son alikuwa nakatalia hapo, nikamwambia hapana, wewe usikatalia hapo, maana watakuweka ndani. Watasema umevunja sheria na watakuweka ndani. Wewe enda mahali Mungu atakuonyesha ukae mpaka Tuesday hiyo wamesema. So hakuna mafanikio yoyote mama. Alafu wakati alienda, mimi nilipigiwa simu. Unajua kila mtu ako na watu wake ndani. Tuko na watu wa intelligent ambao marafiki zetu na wana investigate mambo ya Mwenda. Wakaniambia, Mama Mbijiwe, wewe fanya hivi. Kujeni na your daughter Karwetha, muende mpaka kwa Inspector General na Nicholas. Mumuone kwa sababu Kinoti is answerable to the Inspector General. So tukaenda on Sunday, tulitoka hapa saa 4 tukafika, tukaenda on Monday. Monday nilikuwa hata na interview sijui inaitwa Geto FM. Geto FM radio alikuwa anataka kutuona asubuhi. Tukaenda hapo asubuhi. Alafu tulikuwa tukutane na Inspector General kitu saa 4 saa 5. Tukaenda interview kwanza, tukamalizana huko, hata tulipatiwa support sana, we were supported, tukapatiwa kitu 5,200 na watu, maana walipewa namba yangu, wakaambiwa, wakaturumia sana. Na kwa mtu alikuwa anatuma shilingi 10, shilingi 2, shilingi 5, shilingi 1, 100, 200 kitu kama hiyo. So they really supported us. Tukaona fare ya kurundi Meru na ya kuasia Nicholas ya kukura for 2 days. Tukarundi sasa kwa Inspector General. Mungu akatusaidia, naye sijui Mungu ni nani. Mungu si mtu kama binadamu. Akatuma wakili anaitwa Getobu into Inoti kutoka Kibereshi ya mahali Mwenda kwa baba yake. Akatumana akatupigia simu, akatuliza mko wapi? Tukamwambia tuko Bondi Room Inspector General. Wewe ni nani? Akatuambia mimi naitwa Getobu into Inoti. I want to represent you as your lawyer. Na nataka nikuje twende kwa Inspector General kwa sababu sasa hata sisi tumeelewa Mwenda is arrive na wao ndio wako na Mwenda. Akakuja tukakaa naye akajiintroduce, wakubwa wakaja hapo wakachukua ripoti yetu. Unfortunately wakasema Inspector General wako na mkutano na hawezi toka kwa mkutano. So tutaenda kuona Director of Communications, ndiye atachukua ripoti yetu na ndiye atampelekea. So tulienda kwa Director of Communications hapo kwa Inspector General downstairs. Tukaongea naye, akachukua ripoti yetu, akapigia hata DCI Moli, alipigia wakubwa wengi sana. Akawaambia hata yeye alikuwa anaonekana, alituambia maneno ameona kwa media. Alafu akasema hii maneno sasa inataka isunguswe na itaki ichukue muda sasa mpaka ukweli wa Mwenda ujulikane. So tuliona huyo mtu amechukua maneno yetu positively na akatuambia tumpatie 1 week. Alafu after 1 week you can check on him. Alafu akaambia Mbundi, akamwambia bado mimi narudi kwa DCI. Akamwambia wewe rudi. Mbundi wewe rudi huko, lakini line yangu sasa nami nitafanya kazi yangu. Tangu Mwenda apotee mpaka sasa imekuwa muda gani? 7 months. Na leo ni tarehe ngapi? Na 13. Leo ni 7 months na siku moja. Okay. Alipotea 12th of June 2021. Unajua mama, hakuna kitu kingine inaumanga msasi kama kuona mtoto wako amepotea. Unajua wacha tuseme tu na sio vile itakuwa. Hata wakati mzazi anapoteza mtoto wake, anasikianga mbaya sana na inamuaffect vibaya sana. Na huyo ni mtoto tuseme amepata accident ama kitu kingine, ameenda. Lakini huyu ni kupotea, amepotea na hatujui ako wapi. Hakuna kitu inajulikana kumuhusu. In fact imeni affect badly financially, socially, kila kitu. Hata afya yangu my daughter. Na iko kitu kingine nilisahau kukuambia. Wakati tulitoka hapa kwa Kinoti, nikaona amekataa tumuone. Mimi sijui niliendaje, nikamisi the stairs. Nilianguka vibaya sana. Nimesikusikia kama nimegongwa. Juzi tu last week ndio nilisikia kumbe hii mguu iko na shinda. Na mimi sikuwa najua, nilikuwa nafikiria ni baridi kwa sababu we have come from a outer place. Tukaja mahali kuna baridi. So nilikuwa nafikiria ni baridi.
So wakati nilienda hospitali, daktari akaona nifanyiwe, that was last week on Friday, nipigwe x-ray. Wakakuta kumbe iko mchipa ni kama tu ilikuwa karibu ikatike. Hiyo ndiko na uchungu hata saa hii. This time walikuwa nataka kuniandimiti, nami nikakataa, nikawaambia niko na mtoto missing na siwezi kulazwa hospitali, nitakuwa tu nakuja pesa therapy alafu narudi nyumbani. Nilikuwa nimeanguka huko kwa DCI. Stairs zake ni they are not all that ni stairs unaweza kumisi waanguke vibaya sana. Okay. Na vile ulienda hospitali walikuambia? Waliniuliza kama iko mahali nilianguka. Yes, nami nikakumbuka. Nikawaambia iko mahali nilianguka. Wakaniambia sasa hapo ndio shida ilitoka. Na matibabu tu ni physiotherapy kwa sasa. Na dawa niko hata na dawa, alanipea dawa, akaniambia wakati nasikia inaniuma sana ninameza hizo dawa. Lakini physiotherapy after 2 weeks. Okay. Na ungetaka usaidizi gani kutoka kwa Wakenya, kwa serikali na kwa watu ambao walikuwa wakifanya kazi na Mwenda Mbijiwe? Kwa serikali ningeomba tu serikali yetu ikianzia na His Excellency the President, deputy wakubwa wote wa serikali, ningeomba tu mtoto wangu mahali aliko wamwachilie. Na kama amefanya makosa wampeleke kotini, Wakenya wajue. Unajua kama tunajua ako Kamiti, si ndiona njusi wesi walikuwa terrorist, walikuwa ametoka wamepotea Kamiti na walipatikana within very few days. Mbona Mwenda anapotea na ni mtu alikuwa anaitwa Media Houses kwenda kuongea mambo ya security nchi yetu. So ningeomba serikali inirejeshie mtoto wangu. Alafu to my friends na marafiki wa Mbijiwe na Wakenya wote, hata wale wako diaspora, na waomba tu their support. Watusaidia hata kama ni lawyer, hata kama ni private investigator, tuweke as a family. Hiyo tu ndio mambo yangu mama. Yangu kia mwana kwa ngo kia kenda lero kasi yesio security bwenda gukunda na nene bangi. Kakuinya mwana kwa. Hakuna kitu kingine inaweza change vitu like prayers. Zako mwanya tukiwa na dhambi na gani na prayers za watu, hata watu strangers wanakujua, that moves, that can make a lot of change. Okay, I don't think I can venture into anything else like support, financial support or so. Although we are done, so we are squeezed seriously. But a prayer, just especially from a stranger, somebody that you don't know, inaweza badilisha a lot of things. Encouragement, any sort of encouragement. Serikali, I know serikali haiwezi kupea kila kitu. Ila serikali iko na uwezo wa kupea kila kitu, pia iko na uwezo wa kuchukua kila kitu, even your saliva. Now what you can talk about this government, wacha tuamini they are capable. I'm part of that government. You look like we are looking into a certain system yani iko juu sana mpaka tunasahau we are part of this. So kuna hiyo channel of communication, they should be open to us. Hata sio mimi, waende wafungukia tu mama, relax kidogo. Wamwambia mama iko hivi, wewe ndio mzazi, tunataka ujue ukweli wa mambo Mwenda Mbijiwe. Na wajaribu wamtoe if kama kuna makosa ako nayo. It should be wampeleke kotini mara hiyo tujue. Then kama kuna security breach alikuwa amefanya, kwa sababu alikuwa amefanya mambo ya security auditing, analysis, kila kitu, counter terrorism. Kama kuna kitu ya serikali ameingilia in a way, bado wanafaa kwa sasa wamempeleka kotini within 7 months. 7 months surely. Kama ni any other fish dealings, bado wamtoe tu. Wamtoe tu tujue ukweli ama watuambie ukweli. Kama ni hiyo file, watupe summary. Some just something tujue hivi na hivi. This is the truth. Yeah. Ama under oath, me I'm ready to go. Hiyo kuna hiyo kitu unapewa information under oath na nitanyamaza nayo. Hii ndio namba yangu, naituma kwa watu ambao wangetaka kunifikia kwa ujumbe wowote ule, kwa njia ya maombi and any other support. Nicholas Binti 07 13 580 760. Yeah. Tunashukuru sana kwa kutuambia, kutuelezea hadithi yako na vile mambo yameendelea mpaka wakati huu. Amen. Na tunaomba upate
justice. Amen. Na upate mtoto wako. Amen. Na uendelee kuwa na hope that everything will be okay. Amen. Na tutazidi kuomba nawe. Kwa ule anataka kukupigia simu, anaweza kupata vipi? Unaweza tupatie namba yako ya simu? Okay, my contact ma'am is 0720 28 21 65. Okay. Yes. Asante sana. Come home, my son. Kila mtu in the family anakumisi. Please come home wherever you are. Tunakumisi, we miss your smell. In a bid to get a response from the Directorate of Criminal Investigation, we contacted Mr. Michael Mugo, who is part of the DCI's crime scene investigation, and we explained that we were seeking answers on where matters stand with regard to Mr. Mwenda Mbijiwe's 7-month disappearance, and this was his response. Quote, "The right person to give you the feedback on this should be the IO, or rather the person investigating the case. Would you please talk to Mr. Obadiah Kuria, the head of serious crime? He would be able to give you so much information about this." End of quote. We also called Mr. Obadiah Kuria, who did not pick up our calls but instead sent us a text message saying, "Please text me." We explained ourselves in a text message and explained that we were seeking an update on where the matters stand at the moment. By the time of filing this report, we were yet to hear back from him. This has been the story of Mama Mwenda Mbijiwe, whose only hope is to reunite with her son. Until next time, this is Yvonne Kawera, and thank you for staying with us.